வெல்கம் டு அவர் சேனல். திஸ் இஸ் யுவர்ஸ் yaswanth. இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாலிட் ஒர்க்ஸில் ரிவால்வ் ரிவால்வ் பாஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டயக்ராம் போடுறது அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். லெட் ஸ்டார்ட். ஃபைல் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகிறேன். பார்ட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன். ஓகே கொடுத்தாச்சு. ரிவால்வ்டு பாஸ் ஓகேவா, அதை யூஸ் பண்ணி தான் முழுக்க முழுக்க இந்த டயக்ராம் இருக்க போகுது. இது ஒரு சின்ன ஈஸியான டயக்ராம் தான். லெட் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிளைன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் பிளைன். Now sketch. Right. Dimension. Border length வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதோட லென்த் வந்து நமக்கு 10 கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஹைட் வந்து நமக்கு 35 கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் ஹைட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 60. சாரி இது வந்து 60 இல்லை 90. ஓகே, 90. இதோட அளவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 30. சரி, எதோட அளவு 25. இதோட அளவு வந்து நமக்கு 25 கொடுத்துருக்காங்க. 65. 65. இதுவும் coincidence. ஏன் coincident ஆகல? ரைட், ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு coincident இங்க இருக்கு. ஸோ இதை டெலிட் பண்ணி ஓகே. இப்போ இதையும் கோயின்சிடென்ட் பண்ணிடலாம்.
இதோட வேல்யூ 10. ரிவால்வ் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து ஒரு ஹோல் வருது, சர்க்கிள். இது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 40. நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட். நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஹேர் வந்து திருப்பிடலாம். ஓகே, இதுதாங்க நம்மளோட வீடியோ. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னொரு நல்ல வீடியோட சாரி ஒன் மோர் மிஸ்டேக். மிஸ்டேக்னா அது வந்து 50 ஆகும். கரெக்டா? என்னன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஹோல் வருது, லைக் சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம். இந்த சர்க்கிள் வந்து இங்கே எழுதி ஓகே. இதோட வேல்யூ வந்து 11.8 கொடுத்துருக்காங்க. 11.8 வந்து லீனியர் போற சர்க்குலர் லீனியர் எத்தனை வருது? 6 கொடுத்துருக்காங்க. 7.6. இப்போ வந்து ஷார்ட்கட் அவ்வளோதாங்க. இதுதான் நம்மளோட வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் அப்புறம் சந்திக்கலாம்.